satellites for space exploration. So these are also called as space missions. Okay. Space missions. So ISRO achieved various milestones by launching successfully various types of space missions for exploration of the space. So these space missions mainly includes Chandrayaan 1, 2 and 3. MOM means Mars Orbiter Mission. Mars Orbiter Mission. So this is also called as Mangalyaan. Mangalyaan. Astrosat. Astrosat. Exposat. X-ray polarimetry satellite. Aditya L1. Chandrayaan. This is planned mission. Chandrayaan and also Mangalyaan. And also ISRO planning Chandrayaan 4 mission. Chandrayaan 4 mission. Okay. So these are considered as space missions. Space missions. Okay. Antariksha yatralu antaru. Space missions ani antaru. So let us see one by one. Chandrayaan, Mars Orbiter Mission, Astrosat, Exposat, Aditya L1, Chandrayaan and Mangalyaan. Okay. Alright. So let us see Chandrayaan. Chandrayaan. So the name itself indicating Chandrayaan. That means it is a mission to moon. This is actually Chandrayaan 1. First let us see Chandrayaan 1. So actually this is a first lunar mission. First lunar mission. That means lunar mission means the mission on to moon. Mission on to moon. So it was launched by using PSLV C11 rocket on October 22nd 2008. This you have to remember. Okay. Chandrayaan 1 means it is a first lunar mission. That means mission on to moon. It was launched with the help of rocket called PSLV C11 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota on October 22nd 2008. It was a successful mission. But the Chandrayaan 2 mission was partially successful, not completely successful. Chandrayaan 3 mission is completely successful. Okay, right. So what are the main objectives of this Chandrayaan mission? What are the main objectives of this Chandrayaan mission? Actually, to prepare a three-dimensional or 3D atlas of the moon. To prepare a three-dimensional atlas of the moon, both far side and near side of the moon. Okay, to study the morphological features of the moon, and also to study the mineralogy and chemical studies of the moon. So to prepare a three-dimensional atlas of the moon, to study the morphological features of the moon, and also mapping the mineralogy and chemical mapping and mineralogy of the moon. These are the main objectives of the Chandrayaan 1 mission. And what are the objectives of Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3? Chandrayaan 2 is partially successful. We consider it as a failed mission. Okay. The objective of Chandrayaan 2 was safe and soft landing on the surface of the moon. And Chandrayaan 3 is a follow-on mission of Chandrayaan 2. As Chandrayaan 2 is a failed one, it is not completely successful.
So Chandrayaan 3 is the follow-on mission of the Chandrayaan 2. The main objective of the Chandrayaan 3 is also safe and soft landing on the surface of the moon, particularly on the South Pole region. That is the important one. So with that, India became the first nation, first country to soft land successfully on the South Pole of the moon. అర్థమైందా? చూడండి, ఇక్కడ మీరు 3 కంపారిటివ్గా చదువుకోవాలా. అవునా? మనకు ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి, గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఫ్యాక్చువల్ డేటా పైన క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగితే మనకు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అని అక్కడ మనకు సెంటెన్స్ స్టేట్మెంట్స్ వైజ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఇక్కడ మీరు 3 కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. చంద్రయాన్ మిషన్ ఈజ్ ఏ లూనార్ మిషన్ ఆన్ టు ద మూన్. ఓకే, ఇస్రోస్ లూనార్ మిషన్ ఆన్ టు ద మూన్, అది కూడా తెలుసు మనకు. చంద్రయాన్ 1, చంద్రయాన్ 2, చంద్రయాన్ 3. చంద్రయాన్ 1 ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? జస్ట్ మనం మార్ఫలాజికల్ ఫీచర్స్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నాం కదా, ఫస్ట్ మార్ఫలాజికల్ ఫీచర్స్ని స్టడీ చేయడం. అంటే ఏంటి? చంద్రయాన్ అంటే మూన్ పైన సర్ఫేస్ ఎలా ఉంది, మార్ఫలాజికల్ ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, కెమికల్ స్టడీస్, ఏమైనా కెమికల్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయా, మినరాలజీ, ఏమైనా మినరల్స్ ఉన్నాయా, ఈజ్ దర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆన్ ద మూన్, మూన్ పైన లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ కావడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా, ఓకే, జీవులు ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా. సో ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ని స్టడీ చేయడం అనేది మనకు మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ Chandrayaan 1 is only an orbitar module. Chandrayaan 1 is only an orbitar module. ఏంటి ఆర్బిటార్? ఇక్కడ మీరు 3 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా. సో 1 is 3 terminologies you have to remember: orbitar, lander and rover. These 3 terminologies you have to remember. What is an orbitar? Orbitar means it is orbiting in a particular orbit. Orbitar module means it is orbiting around another celestial body, another object. That is called as an orbitar. Suppose say this is a moon. This is moon. This is moon's orbit. This is moon's orbit. Okay. So this orbitar module is orbiting. This is Chandrayaan 1. Chandrayaan 1. This Chandrayaan 1 is an orbitar module. It is orbiting in moon's orbit at a distance of nearly 100 kilometers from the moon's surface. This is called as an orbiter. అర్థమైందా? ఇక్కడ మీరు 3 టర్మినాలజీ గుర్తుపెట్టుకోండి: ఆర్బిటార్, ల్యాండర్ అండ్ రోవర్. ఆర్బిటార్ అంటే ఏంటి? మూన్స్ ఆర్బిట్లో ఆర్బిట్ అవుతూ ఉంటుంది, రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆర్బిటర్. ఎంత డిస్టెన్స్లో రొటేట్ అవుతుంది? 100 kilometers ఫ్రమ్ ద మూన్స్ సర్ఫేస్. ఇది మూన్ అనుకోండి. మూన్ నుంచి 100 kilometers డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఆర్బిట్లో ఆర్బిట్ అవుతుంది, రొటేట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ ఇన్ మూన్స్ ఆర్బిట్. ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మూన్. ఇట్ ఈస్ క్యాప్చరింగ్ ద ఇమేజెస్ ఫ్రమ్ ద మూన్. ఓకే, అంటే ఈ ఆర్బిటార్ మాడ్యూల్ అనేది ఆర్బిట్లో రొటేట్ అవుతూ బయట నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఫొటోస్, అంటే రిమోట్ సెన్సింగ్ ఫినామినా ఉంది కదా, బై దిస్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఫినామినా ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ వేరియస్ ఇమేజెస్. అవునా? ఆ ఇమేజెస్ని క్యాప్చర్ చేసుకొని దాన్ని అనాలిసిస్ చేసి మనం స్టడీ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్బిటార్ మాడ్యూల్. ఓకే, రైట్. అండ్ దెన్ వాట్ అబౌట్ ల్యాండర్ అండ్ రోవర్? Lander means, so this module is safely landing on the surface of the moon. Okay, this is called as a lander module. ఆర్బిటర్ ఆర్బిట్లో రొటేట్ అవుతుంది. ల్యాండర్ అనేది ఇట్ విల్ సేఫ్లీ ల్యాండ్స్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది మూన్. మూన్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన సేఫ్గా ల్యాండ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ల్యాండర్. ఓకే, వి యూజ్ దిస్ ల్యాండర్ ఇన్ Chandrayaan 2 module. Actually Chandrayaan 1 is only orbitar module. Chandrayaan 2 is having both that is orbitor, lander and rover, all the 3 modules. Chandrayaan 2 carried all the 3 modules like orbiter, lander and rover. అర్థమైందా పాయింట్? Chandrayaan 2 లో మనకు ఆర్బిటార్ ఉన్నింది, ల్యాండర్ ఉన్నింది, రోవర్ ఉన్నింది. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా. The lander was named as Vikram lander in honor of our space visionary Dr. Vikram Sarabhai. Okay,
మనకు విక్రమ్ సారాభాయ్ ఉన్నారు కదా, ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇస్రో. ఆ విక్రమ్ సారాభాయ్ గౌరవంగా ఆయన పేరు పైన విక్రమ్ ల్యాండర్ అని దానికి పేరు పెట్టారు, అవునా. అండ్ దెన్ రోవర్. వాట్ ఈస్ దిస్ రోవర్? సో దిస్ రోవర్ ఈజ్ AI powered, a wheeled version, AI powered wheeled version. It separates from the lander. Okay, it is having some wheels like this. It is roving for a distance of nearly 500 meters on the surface of the moon. It will observe the morphological features of the moon. అర్థమైందా? ఇక్కడ రోవర్ అంటే ఈ ల్యాండర్ ఉంది కదా, ల్యాండర్ సేఫ్గా ల్యాండ్ అయిన తర్వాత, దిగిన తర్వాత ల్యాండర్ నుంచి సపరేట్ అవుతుంది. ల్యాండర్ నుంచి సపరేట్ అయ్యి అది వీల్డ్ వర్షన్ అనమాట, చిన్న చిన్న చక్రాలు ఉంటాయి దానికి. AI పవర్డ్ అనమాట, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్. ఆ రోవర్ అనేది దీని నుంచి సపరేట్ అయ్యి కొంత డిస్టెన్స్, నియర్లీ 500 meters, ఇట్ రోవ్స్ ఆన్ ది మూన్స్ సర్ఫేస్. అంటే మూన్ సర్ఫేస్ పైన క్రీపింగ్ అంటే ప్రాకుతుందన్నమాట. అలా ప్రాకి ఒక 500 meters డిస్టెన్స్లో అక్కడ ఫీచర్స్ అనేటివి ఎలా ఉన్నాయి, అవునా, వాటన్నిటినీ కూడా స్టడీ చేస్తుంది అనమాట. గాట్ ఇట్? రైట్. సో ల్యాండర్ మాడ్యూల్, రోవర్ మాడ్యూల్ అండ్ ఆర్బిటార్ మాడ్యూల్. చంద్రయాన్ 2 క్యారీడ్ ఆర్బిటార్, ల్యాండర్ అండ్ రోవర్. ఓకే. సో మనకు చంద్రయాన్ 2లో, ఇన్ చంద్రయాన్ 2 ద ఆర్బిటార్ మాడ్యూల్ వాస్ సక్సెస్ఫుల్. ద ఆర్బిటార్ మాడ్యూల్ వాస్ సక్సెస్ఫుల్. చంద్రయాన్ 1లో ఆర్బిటార్ ఉన్నింది మనకు, కానీ ఆర్బిటార్ అనేది మనకు కనెక్షన్ అది నియర్లీ ఇట్ వర్క్డ్ ఫర్ 312 days ఏమో వర్క్ చేసింది. ఏది? చంద్రయాన్ 1. చంద్రయాన్ వర్క్డ్ ఫర్ నియర్లీ 312 days అండ్ క్యాప్చర్డ్ నియర్లీ 70,000 photographs. చంద్రయాన్ 1 నుంచి మనకు కావాల్సినంత ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు చంద్రయాన్ 2 మనకు అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆగ్మెంటెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ చంద్రయాన్ 1. చంద్రయాన్ 2లో ఆర్బిటార్ మాడ్యూల్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్, ఆర్బిటార్ సక్సెస్ అయింది. ల్యాండర్, వెర్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టు ల్యాండ్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మూన్, ఇట్ వాస్ క్రాష్ ల్యాండెడ్ డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్. అర్థమైందా? అంటే ఈ మూన్ పైన మనకు ల్యాండర్ అనేది సేఫ్గా ల్యాండ్ అయ్యే దగ్గరలో, అవునా, కొంత టైంలో కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ రైజ్ అయినాయి. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఇట్ వాస్ క్రాష్ ల్యాండెడ్ ఆన్ ది మూన్ సర్ఫేస్. మూన్ సర్ఫేస్ పైన అది డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, కాబట్టి మనకు మిషన్ ఫెయిల్ అయింది అంటే, బట్ ఇట్ ఈస్ పార్షియలీ సక్సెస్ఫుల్. పార్షియలీ సక్సెస్ఫుల్ ఎందుకంటున్నాం? ఆర్బిటార్ మాడ్యూల్ సక్సెస్ అయింది కాబట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు ల్యాండర్, రోవర్. సో ద రోవర్ వాజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ప్రగ్యాన్ రోవర్. ప్రగ్యాన్ మీనింగ్ ఇట్ మీన్స్ విజ్డమ్, నాలెడ్జ్ అని అర్థం. సాంస్క్రిట్ వర్డ్ అనమాట అది. జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ల్యాండర్ నేమ్ ఏంటి? విక్రమ్. రోవర్ నేమ్ ఏంటి? ప్రగ్యాన్. ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు 3 గుర్తు వచ్చినాయి. ఆర్బిటర్ అంటే ఏంటి? సింపుల్గా ఆర్బిట్ చేస్తుంది. ల్యాండర్ అంటే ఏంటి? సేఫ్లీ ల్యాండ్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది మూన్. రోవర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ సపరేట్స్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండర్ అండ్ క్రీప్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది మూన్. ఓకే, సో దీన్ని మనం రోవర్. రోవింగ్ అంటే ఏంటి? మూవింగ్ అనమాట. రోవింగ్ అంటే మూవింగ్ ఆర్ క్రీపింగ్ అని అనమాట. ఓకే, రైట్. ఇది చంద్రయాన్ 2. చంద్రయాన్ 2 వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2019. 2019లో మనం లాంచ్